Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee keenya arraas irra deebuudhaan baga dhuftan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan ammoo yuunitii lammaffaa ji'oogiraafii kutaa 10ffaa paartiin isaa kun 5ffaadha jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jecha maatii chaayinaalee keenyaa taadha. Warreen maatii chaayinaalee keenyaa hin ta'in kun ammoo laayik sheer godhaadhaan isiniin jaa obboleeyyan keessanii fi arraa ammoo wanneen nuti waliin laallu the benefits of the climates of African lives of the peoples of the African kan jechuudha. Benefitiin yookaan bu'aan qilleensi Afrikaadhaa jireenya uummata Afrikaa irra qabu maali kan jedhu waliin laallaa jechuudha. The climate is affect godhu danda'a nearly every aspects of our lives from our food security and the transportation infrastructure from what is the clothes we wear to where to go we go for reactions jechuudha. Kana jechuun climate is affect godha near every aspects of our living wantoota jiraatan hunda from our food security isaanii irratti soorata irratti transportation irratti infrastructure irratti ijaarsota adda addaa irratti from what clothes maali huccuun nuti we wear uffachuu qabnu to where we go ogguun fi amnu for reactions gartee reactionii tokkoof haala qilleensaa baruu waa hedduu barbaachisaa jechuudha. Maal uffadna jennee laalla. It has hedge of affect godha dhiibbaa guddaa godha or our livelihood jechuun jireenya maatii irratti or healths fayyaa irratti fi and the futures gartee akka gartee futureota yookaan adda addaa irratti dhiibbaa godha amaloota adda irratti pupils settlements qubsuma uummataa in the living are the hugely associated with the climate type dha wajjini wal qabata maaliif gartee bikka qilleensi bareedaan hin jirre uummanni hin jiru waan taateef qubsumti uummataa yookaan settlementiin with associated of the climate dha wajji wal qabatti type of the climate qilleensa bareeda fadhan kanaaf wal qabatti instant some of the place of the overpopulation dha bikka takka due to the better climate waan qilleensi fooyyaan jiruuf associated factory godha kanaafu waan the others hand naannoon biraa extreme dha badaadha qilleensi waan ta'eef humna albadaadha waan ta'eef like the desert kanneen akka gammoojjii rainforest region naannoo bosonaa mudhii lafaa rooba guddaa harkatti cufa hin danda'u namni bakka akkasii polar region naannoo qarqara hancabbiidha gartee have few peoples uummanni waa xiqqoon jiraata kanaaf qilleensi determine godha yookaan ni murteessa jechuudha baay'ina uummataatis jechuudha. Kanaaf Afrikaans benefitii uummata Afrikaan murteessa jechuudha. Kanaaf Afrikaans is continents within the diversity of the climate landscape lafoota qilleensa adda addaa qabdi. It has a climate that the range of from the intensity heat better cold it is a different party adda addaatti wal dhaba malee jechuudha haalli isin qabdu kun jechuudha. Kanaaf climate is ranging it is from the intense heat to better gartee heat better and the cooled is different qabdi gartee ho'a gartee fooyyaa fi akkasumatti kuulii adda addaa qorrinsa adda addaa qabdi jechuudha. Kanaaf this diversity of the turn influence diversity kun akkam akka godhe dhiibbaa adda akka qabaattu isii taasise. Kanaaf this live styles haalli gartee jireenya isaanii including settlement pattern isaanii akkaataan qubsumaa isaanii livelihood option isaanii gartee resources endowment isaanii wealth fayyaan isaanii and the well-being of relationship between climate physical gartee walitti hidhamanii jiran jechuudha. Haala uumama qilleensaa resources haala qilleensa uumamaatiin resources qabeenyaa wajjin socio economic condition dha wajjin gartee socio economic condition hawaasummaa fi diinagdee fi gartee peoples of the Africans is briefly presented in the following section. Section armaan gadii kana keessatti lafa kaayamee jira jechuudha. Haalli uummanni gartee Afrikaadhaa climate isaaniirraa benefitiin isaan argatan jechuudha. Climate isaaniirraa agriculture yogguuniif ilaallu jechuudha. It is indisputably that agricultural is the backbone of Afrikaadha. Lafee duudaa Afrikaati. Kanaaf it is the major of livelihood irra caalaan maatiidha cross to the continent ardii tana qaxxaamuranii jiranii jechuudha. Maal jechuudha agriculture irratti hundaa'u. Agricultural is extremely important dha akka baay'eetti barbaachisaadha Afrikaa keessatti jechuudha. It is continents one averages of the account of the 17% kana guugee argamu jechuudha akka Afrikaatti percentiin 70 dachi qotti jechuudha. Kanaaf labor force dha percentiin 25 gartee of the
gross domestic production kan jennuun jechuudha. Gartee wantoota biyya keessatti oomishaman kan adda addaa kan oomishan. Agricultural has always been deeply dependent on the weather. Qilleensa irratti hundooyti gartee agriculturaliin bakka qilleensi bareedaan jiru qonnitiin taatu waan taateef with farmers needing ni barbaade stay mixtures of sun gartee ifa aduu kan taa'u jechuudha. Warmis akkasumatti and rains rooba barbaaddi agriculturaliin gartee rains rooba barbaaddi jechuudha. Yookaan reliably productions of crops they need the block of the agricultural systems is the Sahara keessatti kan gaggeeffamu maal jechuudha. Sirna qonnaa naannoo Sahara gammoojjii keessatti gaggeeffamuun block jennaan jechuudha. Kanaaf Africans is high climatic dependentidha hirkattuudha. These regions naannoon tun is marked by the strong dependency in the rain feeds agricultural irratti hundooyti waan taateef agricultural kanaaf rooba barbaaddi. Natural resource Africa is one of the continents that is the mostly high affected by the climate idhaan gartee tan dhiibbaan irratti dhufu akka addunyaatti yogguun filaalleessidha from two reasons sababaa lamarraa kan ka'e jechuudha. It is the geographical characters haala teessuma isii lafaa kan karraa kan ka'e jechuudha. Haala isii rabbiin uumerraa kan ka'e jechuudha. Having major land laying cross akkasumatti gartee having majors of land laying warming tropics is at the limited human social economic capacity Africa of countries have to adapt the impact of the climatic change. Kana jechuun it is the geographical characters of having major land laying cross warming tropic and akkasumatti gartee haala gartee isiin geographically itti uumamtee fi major landii lafoota isiin qabdu jechuudha. Ol ka'aa lafa gabboo lafa gartee diriiraa plateau mountain kan jennu kan cross warming of the tropics gartee kan gartee qaxxaamuranii argaman jechuudha. Naannoo tropic kana lammaffaan limited human daangooytuu ta'uudhaan humanidhaan socialidhaan economyidhaan capacityiinsi daangahaa ta'udha jechuudha. Gartee hammamtaansi dandeettiinsi that's Africans countries have to miskiinummaasi jechuudha yookaan karaa gabaabaa adapt the impact of the climate dhiibbaa irra godha. Kanaaf a change in the climate jijjiiramni qilleensaa therefore is exacerbates the complexity of issues such as few technological inputs and major Africans farmers working on the small scales substance levels and have few financial resources limited access to the infrastructures is continent jechuudha. Kana jechuun in change jijjiiramni yookaan qilleensaa naannoo Afrikaadhaa kun extremely complex of issues wantoota wal xaxaa'ee wajjin wal qabata such as few technology xiqqaadha qabdi Afrikaan major of Afrikaan irra caalaan isaanii qonnaan bultoonni isaanii farming gorkoroonni isaanii small areaadha since the levels of the few financial resources maallaqaa fi gartee financialiin isaanii xiqqaadha gartee invest wanta barbaachisu hunda godhuu hin danda'an. Kanaaf limited taadha access qabeenyi isaanii infrastructures ijaarsota adda addaa irratti xiqqaadha. In the continents of Africans kan jiru keessatti jechuudha. Haalli qilleensaa isiitis kanneen gartee oomishni isiidhaa akkaataan gartee oomisha isiidhaa hangam takka oomishtii maal kamitti parsantii meeqaa as keessatti yookaan oomishamaa kan jiru jechuudhaa fi haalli qilleensa isiitii fi wantoonni dhiibbaa irratti godhan waa lama as keessatti ilaallee jirra jechuudha. Climate isii keessatti jira. Climate and healthy in Africa. Climate healthy qilleensaa fi fayyaa normal. Climate changes has been widespread bal'inaan jijjiirama. Affected of human health by impact both of the environment and the social determinant godha. Climate change yogguu fi ta'e bal'inaan affect godha jechuudha. Eenyu effects of human health fayyaa ilma namaatii fi environmentidhaa fi hawaasummaa jira guddina hawaasummaa irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf humans have understood the importance of the climate humans health since of the ancient time. Ilmi namaa addaan baafatee jira. Ilmi namaa have understood godhee jira. Barbaachisummaa qilleensaa jechuudha. Fayyummaa isaa since in ancient time durirraa kaasee jechuudha. In some cases the connections of appears to be abused. Kan ogguunii fi laalluu haala qilleensaa kana ogguunii fi laalluu haalli qilleensaa kun ogguunii fi addaan baafnee ifatti baafnee ogguunii fi laalluu. Kanaaf jechuudha keessiiwwan tokko tokko ogguunii fi laalluu connections of appear yookaan
adda bahuun jechuudha. Appear argamuun jechuudha. To be abused yookaan ifatti kan mul'atu jechuudha. Fluidin yookaan fluid galaanni yookaan maal fida cause of drawing fida dhiqama fida and the droughting can lead to the crop failure dha fiddi jechuudha. Dhiqamni maal fida drawing dha fida. Floodingin drawing dha fida dhiqama fida galaanni jechuudha. Droughting can lead to the crop failure yookaan gadi bu'insa soorataa fiddi hungry akkasumatti crops and fueleriin ammoo akkasumatti gartee ogguun fi hungry fida hungry akkasumatti temperatures and the extreme pose and the risk of the exposure temperature ol ka'uu fi akkasumatti gartee dhiibbaan hamaan argamuudhaatu dhufa. In other cases gama biraatiin amma connections and the obscured by the complex of the observed the process such as that the influence of the climate disease dha fide kartee dhiibbaan qilleensaa walumaa galattu dhukkuba akka fiduu fi conflict akka fiduu akkasumatti gartee difficult to the diagnose akkasitti gartee dhukkuba irraa dandamachuun hin dandeenye akka dhufu jechuudha. In the relatively how all climate is the impact akkamitti gartee climate onni fayyaa irratti dhiibbaa godhuu danda'a. Mediate some of the combinations of natural akkasumatti wal fudhannaan gartee yookaan mediating some of the combinations of natural gartee wal fudhannaan combination yookaan natural and the human dynamics dha and the cause of the individuals or the populations by vulnerability of the effects of the variable change of the climate jechuudha. Qilleensa vulnerability yookaan qilleensa saaxilamaa ta'eef nu saaxiluu ni danda'a jechuudha. However, climate is relay oguni filaalle jechuudha. All climate is impact godha jechuudha. Health irratti jechuudha. Health irratti dhiibba godha. Immediately by some of the combinations of the natural and the human dynamics irratti gartee human dynamics dhaa fi yookaan gartee increasement or decreasement of number of populations kan jennuun combinationiin yookaan nature siin human dynamics is and that cause of individual yookaan cause of sababaa gartee namni dhuunfaadha yookaan populationiin sababaa qilleensaatiin saaxilamuu qilleensa saaxilamuutiin affected by variables of changing climate godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf Africans is a commonly describes as climate vulnerable dha guni filaalle qilleensa faalama qilleensaatiif saaxilamtuudha continent in which rainfall is variables is hydrological extremes and the anthropogenetic climate changes have potential to inflict significant harm on a large population ija. Kanaaf haalan qilleensa isii gartee saaxilamtuudha kan taateef qilleensa faalama qilleensaatiif saaxilamtuudha waan taateef continent which rainfall isii haalli roobaa isii vulnerable dhaa fi hydrological extreme dha. Gartee haala bishaaniitiinis kan gartee itti ol ka'a jechuudha galaanni akkasumatti endeze anthropological change dha. Anthropological change to anthropological changes yookaan haala qilleensa jijjiirama qilleensaa jechuudha. Have the potential is in fact significant harm or large population irratti gartee dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf climate and water resources kan jennu jechuudha. Climate dhaa fi yookaan qabeenya bishaanii kan jennu jechuudha. Qilleensaa fi bishaan ogguuniif ilaallu jechuudha. Kanaaf water is the most important all natural resource keessaa barbaachisaadha. Without water life would not be able to thrive on the earth gartee bishaaniin malee not only be able lafarratti namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. It has been argued that the levels of the streams flow of the stream rivers that's the value of the understand waters and like all dependent types of climates and water availability the jametiti mormamaa jechuudha. It has been argued hamarmamuudha jechuudha. Levels of stream flowing gartee galaana volume of understooding gartee hammamtaa isaa akka hubatamutti waters and like all depend type of climate maalirratti hundaa jechuudha. Water irratti hundaa bishaan irratti hundaa wanni hundi therefore is persistently climate changes lead to gartee itti fufinsaan qilleensi faalamuun the shrinkage in the surface of water supplies as well as the quantity is regular of streams is rivers waters is supply in Africa ja ogguuni fi gartee climate in persistently change ta'ee jechuudha. Ogguuni fi change ta'ee
the surface waters is applies well as the quantity of the regularly streaming rivers of water supplies in Africa maal ta'a jechuudha lead to shrinkage ta'a jechuudha. Kanaaf gadi bu'aa yookaan bishaan dhugaatii ifaalamaa jechuudha. Sababa gartee jijjiirama qilleensa itti fufinsa qaburraa jechuudha. Change ta'urraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf climates and the changes jijjiirama qilleensaatii fi challenges of the African development vision yookaan rakkoo kan jennuun challengii yookaan guddina Afrikaadhaa mul'ata guddina Afrikaadhaa jechuun ni dandeenya jechuudha. Kanaaf in many cases sababa hedduudhaaf climate is variables and the climate is change jechuu danda'a jechuudha. Climate interchangeably used gartee many cases irraa kan ka'e jechuudha. Climate variable and the change yookaan jijjiiramu variable ta'uu danda'a yookaan change danda'a jechuudha. Are interchangeably used isaan kun gartee bikka bu'anii nu fayyaduu danda'an. Climate change fi climate variable kun. However, ta'ullee there is a clear gunii fi gartee daangaa isaan jidduu jiru isaan sirriitti ilaallee variable jechuun may be due to the natures yookaan sababa uumamaatii fi process within the climate systems or variations yookaan anthropogenistic kan jennuun sababa ilma namaatiin qilleensi variable ta'uu danda'a. Externally forcing dhaan fakkeenyaaf in other words gama biraatiin climate variations jechuun garaagarummaa qilleensaa jechuun akkors ni mul'ata with or without or actions haala tokkoon malee osoon ta'inis jijjiiramuu ni danda'a qilleensi. It is critically assessed principally which is humans actions affect climate and those that do not. Kanaaf critically assessed to precisely which is human is actions haalli ilmi namaa jechuudha affect godhuu danda'a jechuudha qilleensa and that do not yookaan ammoo affect godhuus dhabuu danda'a. Climate changes kan jennuun ammoo on those other hands gama biraatiin changes in the status of jijjiirama sistema qilleensaa kan nu argisiisu identified by changes jijjiirama kana ogguuniif adda baafnu average conditions of variability of it is properties is a persistency for an extended periods gartee kan yeroo dheeraadhaaf typically decade'aaf gartee waggoota kurnaniif kan dheerachuu danda'udha jechuudha. Jijjiirama yeroo dheeraati jechuudha. Variability jijjiirama gabaabaa yoo ta'u ammoo kun karaa gabaabaa adda baafachuudhaaf jechuudhaati. Variable jechuun in the short termidha jechuudha. Kun ammoo in the longer ni jechuudha. Decades yookaan waggoota dheeraaf longer due to the natural yookaan ammoo anthropogenistic kan jennuun dhala namaatiin jijjiiramuu kan danda'udha jechuudha. Climate variability the variability of the climate in the short period is climate change ammoo in the change of the climate of long period of time so above 30 year illee jechuu ni dandeessa jechuudha. Waggootan dheeraadhaaf kan jijjiiramuu danda'u jechuudha. Climate changes in Africa is increasingly serious that is the Africa is among the most vulnerable continent waan taateef qilleensi Afrikaadhaa kun akka gaariitti jijjiiramaa increasingly deemu jira jechuudha. Isiitutu qilleensaan vulnerabilidha. Qilleensa haalama qilleensaatiif saaxilamtuudha. Climate change anthropological haalli dhala namaatis change godha. Already reality Africa's as ogguuniif akka sirrii san ilaalla jechuudha. As well as elsewhere in the world according akka addunyaa keessaa ogguuniif ilaalle jechuudha. Isinis akkuma addunyaatti sirriitti reality ogguuniif ilaalle jechuudha. Dhuguma sanitti yooniif ilaalle Afrikaan akkuma addunyaa biroo jijjiiramu jirti. According to the intertropical plan jechuudha. Qaamni yookaan waa'ee qilleensaa kana qoratudha jira. Intertropical plan changes plan climate changes jira jechuudha. The vulnerable saaxilummaan Afrikaadhaa climate changes jijjiirama qilleensaatiin saaxilamuun driven by range of the factors of the including weakness adaptation akka gartee adaptation xiqqaa qabaattu isii taasise capacity xiqqaa akka qabaattu and the high dependency akka gartee hirkattuu taatu ecosystemiidhaan gartee goods and livelihoods waa hundasii akka gartee sirna eco irratti hirkachuu taatu and the less developing agricultural oomisha qonnaa baay'ee guddaa akka hin kennine godhee jira qilleensi jijjiiramuun kun jechuudha. The risk of the climate jijjiiramuun qilleensaa kun agricultural production is food security gartee
akkasumatti water resourcing ecosystem sirni qoodaatis will likely have the increasingly several consequences dhiibbaa hedduutu irra ga'u jira jechuudha. Leaves and the sustainability development prosperity of African akka galma hin geenye godhu jiranii jechuudha. Kanaaf the most of the study on the potential gartee hammamtaan gartee study guuniif goonee ilaallu jechuudha. Potential yookaan impact of the climate changes have the predicted as the Africans is likely experienced high temperature qabaachuu, rise sea level, temperature itti ol ka'a, bishaan galaanaa itti ol ka'a, changing rainfall pattern yeroo roobaa ni jijjiiramti. Roobni yeroo eeggatee roobu increasingly climate variables haalli gartee jijjiirama qilleensaa itti fufu all which is could affect population much population ummata guddaa irratti wanni kun dhiibbaa godhuu danda'a. Actually potential impact of the climate change jijjiiramuun haala qilleensaa kun Africa's are large wide running affects of many aspects of people's everyday lively yookaan gartee jijjiiramuun haala qilleensaa kun gartee Afrikaa keessatti bal'inaan gartee jireenya guyyaa dhalli namaa jireenya everyday living ilma namaa irratti dhiibbaa godhaa jira affect godhaa jira. Many climate models predict negative impact of the climate change in agricultural production irratti irrattis gartee negative impact akka kannaa jiru. Food security irrattis large party of the Saharan Africa irratti gartee dhiibbaa guddaan akka Afrikaatti geeffamaa jira sababa qilleensaa jijjiiramaa kanaan. Higher temperature akkasumatti endese drying up of soil biyyeen gogoguun increasingly past and the disease dhukkubni dhufuun shifting the stable areas of the growing gartee jijjiiramuun gartee maali jechuudha biqiltoota jechuudha crops or livestock gartee akkasumatti shift ta'uun jechuudha areas of growing cropping gartee biqiltoonni itti guddatan livestock and desertification dhufuun gammoojjummaan dhufuun flooding galaanni guddachuun desertification jechuun distraction yookaan badiinsi adda addaa dhufuun floodingis galaanni guddachuun desertifications gammoojjummaan bal'achuun eroosioniidhaaf lafti saaxilamuun all sign climate change jedha isaan kun hundinuu mallattoo jijjiirama qilleensaati is already happening kan argamanii jiran duraanuu therefore this is indicates wanni inni kun nu garsiisu climate change is one of the great challenge rakkoo guddaa ardii Afrikaa akka ta'e nu argisiisa more seriously in the world properties countries most of the which are founded Afrikaa keessatti argaman. Kanaafuu poor peoples biyyoonni miskiinni already duraanuu lives on the front lines of population disasters of degradation idhaa wajjin wal qabataniiti argamanii jechuudha. Maaliif jireenya isaanii fooyyeffachuuf jiraatan malee isaan gartee haala gartee naannootiif hin jiraatan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf of resources of lands for them adaptations of matters of sheer survives adaptation godhuudhaan ammoo akka itti fufu waan kana gartee akka itti fufne godhuu dandeenya jechuudha. Unfortunately despite of growing concern and not exact reliably figures are available to the quantity of the economic cost of the negative impact of climate changes of Africans for either individual or social whole irratti galtee fiduu danda'a jechuudha guniif ilaallee jechuudha despite of growing concerning guddinni gartee concerning yookaan xiyyeeffannoo rakkoo kanarraa ka'e not exact reliably figure garuu arguu hin dandeenyu wanta gartee rakkoo gartee uummata Afrikaa kanarra dhufe jechuun fiigarii sirriidhaa san arguu hin dandeenyu hanga takkaatu irra geenye quantity of economic cost baasii gartee sababa jijjiirama qilleensaatiin baate negative impactiin inni dhufe sun fiigariin sirrii waan nu argisiisu hin jiru climate changes of Africa irratti jechuudha either individually ta'e yookaan hawaasa irratti illee ta'e as for development of the concerning climate changes will have a strong impact qaba Africans ability of achieve millennium development goals akka hin milkoofne godhee jira jechuudha kana waan kan adda baafadha. Kanaaf asmaanis inji as far as the development of concerns guddina xiyyeeffannaa yookaan climate change irraa climate changing gartee will have strong impact godhee jira dhiibbaa cimaa ability yookaan millennium development goal irratti akka dhufna millennium development goaliin wantoota 8 jalaa qabaasa irratti kaa'uu baatus eradicate of extreme poverty dhaa fi
achieve primary education dafi akkasumatti gartee promote gender equality and the empowering women reducing children mortality dafi improving maternal health dafi akkasumatti combating HIV malaria and other disease dafi akkasumatti gartee ensuring environmental sustainability dafi akkasumatti gartee development of partnership waan joosaniif jalaa qabasanitti dheeyxanii ibaratan fuulduratti isiin sun gartee akka hin milkoofne godhe jechuudha wantoonni millennium development goalii keessatti kaayaman jechuudha with the increased pressures of agricultural water supplies and determine healthy and political stability akka dhufu rakkoo adda addaa agricultural irra water supply irratti fi kanneen irratti godhee jira general Africa has been seriously affected taatee jirti miidhamtee jirti due to the following reasons sababa armaan gadii kanaaf first the African society is very closely occupied qabatanii jiran jechuudha sirritti walitti maxxananii within the climate systems 100 millions of people depend on rainfall qonna irratti hundaa'an waan taateef rooba irratti hundaa'anii kanaafuu isaan kun miidhamoodha growing their foods nyaanni isaanii second is lamaffaan Africa's climate system is controlled by extremely complex mix large scale of weather system dha qabdi jechuudha haala qilleensaa bal'aadha qabdi Afrikaan akka addunyaatti kanaaf miidhamtuudha third is the degrees of expected climate changes large haalli qilleensaa hogguu jijjiiramu humnaa ol bahee jijjiirama jechuudha Afrikaa keessatti wantoota kanaafis saaxilamtuudha those two most of extensive land based and the of countries projects decreases in rainfall anywhere on planet occurs over Africans is particularly in North and South Africa daja kanaaf the two most of extensively irra caalatti gartee land based and the lafoon irra caalatti of countries projected decreases kan xiqqeessan jechuudha in rainfall gartee rooba jechuudha in where anywhere bikka kamiyyattuu planets across over Africans is particularly northern and South Africaatti rooba guddaan argattu jechuudha maaliif South Africaadhaas gammoojjii akka kaalaariitii fi Naamiibiyaa jira kanneen ammoo South Africa North Africa ammoo gartee kanneen akka Saharaatii fi Sahelii jira waan taate finally capacity of adaptation climate is changing in laws kanaafuu dandeettiin isiin gartee capacityin isiidha adaptation godhuudha climate adapt godhuudha xiqqaataa dhufa changes lawtaa dhufa jechuudha kanaaf gartee yuunitiin kun kana fakkaataa yuunitii itti aanus haala bareedaa ta'een wajjin laalaa yaada keessanis naaf kannaan isinin jaa thank you barattoota kiyya isinin jaaladha subscribe like share gochuudhaan maatii chaanaalii keenya warreen hin ta'inis taa'adha akkasumatti gartee gaafiiwwan exersaayisii silaa isiniif hojjedhaa garuu immoo wantoonni asuma keessa jiran waan taateef kana hojjettanii gartee laaluu qabdanii gaafiiwwan biraa immoo isiniif baasee isin hojjedhaa jechuudha fuulduratti thank you